Good morning, students. In this lecture, we are going to actually design a zener diode circuit to act as a voltage regulator. So now, from the previous sessions, we know that how a zener diode in a circuit act as a voltage regulator in both these instances where the input voltage varies as well as when the load varies. Now, we know that a zener diode has a particular zener breakdown voltage, and there is a particular value of load voltage required for a particular appliance. A particular electrical appliance required a particular load, a stabilized output. And we know that to get that, which zener has to be used and how it has to be used and all. But then one thing we have to keep in mind is that when a resistor is there is a current limiting resistor used in the circuit, which actually can be used for adjusting the current flowing through the circuit so that you can adjust the minimum and maximum current, or you can another way is that we know that in a zener diode there is a maximum and minimum range of current which has to flow through, or only only when the current is limited between this Iz minimum and Iz maximum, that it will zener will act in the, or it will work in the breakdown region, right? So for a zener, the current has to be regulated, or it has to be in between this Iz minimum and Iz maximum in order for that to act as a breakdown, or in order to act in the breakdown condition. So always the current has to be either above Iz minimum or below Iz maximum. So in order to adjust this, or in order to control this value, there is a limiting resistor used before that in series to the regulator in order to, that is to limit the current within this particular Iz minimum and Iz maximum value. So here we are going to see how when the voltage supply varies. We know that when the voltage or when the supply varies, this Iz, that the zener current passing through the zener diode will get reduced, and or that also varies. We understood from the previous lecture that whenever supply voltage varies, the current flowing through the zener diode also varies. But that variation also should be regulated within this Iz minima and Iz maxima. But now in this particular lecture, we are going to understand how this current limiting resistor will come into play or make a crucial role so that this current passing through the zener diode will be always within this particular Iz minimum and Iz maximum. Okay, so now this is the familiar circuit where zener diode act as a voltage regulator, and this is the current limiting resistor we are talking about. This is the current limiting resistor we are talking about, that is Rs. Okay, and Iz is the current flowing through the zener diode, and this Vz should be always, that is the output voltage VL across a load or across an appliance should be always a constant, however this Vs varies. Now let me write the equation which you are all familiar now. That is, first one is Vs, that is the supply voltage, that is equal to Is Rs plus Vz. Now you know that, right? Now next equation is 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 what? Is is equal to Iz plus IL. Now let me rewrite this Vs with the Is replaced by Iz plus IL. So this becomes Vs is equal to, in the place of Is, I substituted Is plus IL into Rs plus Vz. Okay, so now
we can see the next equation. Now we are going to see when the supply voltage is, or this variable supply produces the maximum voltage. Okay, so when the supply voltage is maximum, we know that IL has to be maintained as such because the voltage across the load should remain the constant, right? So that should be equal to Vz, and that IL cannot increase like that. So whenever Vs, this voltage increases, we have learned that when this increases, obviously this should increase, this voltage, this current will also increase. So when this current increase, we know Is will increase. But that increase in Is will be reflected in the increase in Iz or IL, or it can be in both also. But then IL has to be kept fixed to a particular value so that VL always remains constant. And we understood that Iz can vary. So when the Vs changes, Iz is the one which has to be varied, or which will be varied so that IL remains a constant. So when Vs Vs increases, or when Vs maximizes, the only way is for the Iz to maximize. But then you have, so I can write the equation as Vs, when Vs maxima is equal to Iz maximum plus IL into Rs plus Vz. Okay. But one thing you have to keep in mind is that for a zener, there is a maximum limit for the Iz, right? That is Iz maximum. So a current cannot increase above this Iz maxima because the zener diode will get destroyed. So what happens is that you can use this Rs in such a way. So when Vs increases, obviously the total Is will increase, and that increase is reflected in Iz. Okay. But then Iz cannot go beyond a particular value, that is Iz maxima. So what we can do is, what can we do? The limit the Is itself. We can limit the current Is itself can be limited so that Iz will be limited to Iz maximum. അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് അത് പോകാത്ത രീതിയിൽ ഐഎസിനെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ ഐഎസിനെ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കറണ്ട് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? RSനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം, RS കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് RS ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ രീതിയിൽ വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടത്, സോ ദാറ്റ് Iz മാക്സിമത്തിന് അപ്പുറം പോവാത്ത രീതിയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് മാക്സിമം സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം, Iz maximum plus IL into Rs plus Vz. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ Iz maximum വരെ മാത്രം വരത്തക്ക രീതിയിൽ RSന്റെ വാല്യൂനെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. സോ ഇതിൽ നിന്ന് we can find out the value of Rs as Vs maximum. അപ്പൊ നിങ്ങൾ equation ഒന്ന് modify ചെയ്ത് simplify ചെയ്ത് Rsന് വേണ്ടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ will get this particular relation. So I can write Rs as Vs maximum minus Vz divided by Iz maximum plus IL. Now this is the actual value of the series limiting resistor which you have to use in this particular circuit when the Vs maximizes. For maximum Vs ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഈ Rsന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പം Rsന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത്. അതായത് മാക്സിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അതുപോലെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതുപോലെ കറണ്ട് ലിമിറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതി, കറണ്ട് ലിമിറ്റിംഗ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതോടൊപ്പം ഇനി നമ്മൾ മിനിമം ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഈ വോൾട്ടേജ് സപ്ലൈ മിനിമം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ. ഇത് മിനിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി VR മിനിമം ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് അക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് മിനിമം ആയിരിക്കും. ആ വോൾട്ടേജ് മിനിമം ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം IS കുറവായിരിക്കും. IS കുറഞ്ഞാൽ എന്തോരം കുറയാം? IZ മിനിമത്തിന്റെ, അപ്പൊ IS കുറഞ്ഞാല് ഒബ്വിയസ്ലി IZോ ILോ കുറയും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം IL നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത രീതിയിൽ ആണ്, കാരണം VL കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണ്ടേ. അപ്പൊ IL കുറയ്ക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ISന്റെ കുറവ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് IZ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ IZും കുറയും. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട, IZ ഒരിക്കലും IZ മിനിമത്തിന്റെയും താഴെ പോകാൻ പാടില്ല.
അപ്പോൾ IZ മിനിമത്തിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ IZ when VS മിനിമം ആയിരിക്കുമ്പോൾ IZ മിനിമം വാല്യൂ എത്രയാണോ അത്രയും വരെ വരാൻ പാടുള്ളൂ. സോ ഐ കീപ് ദ ഒപ്റ്റിമം വാല്യൂ എടുക്കാൻ വേണ്ടി IZ മിനിമം keep ചെയ്തു plus IL which is a constant into RS plus VZ. Same equation replacing IZ maxima with IZ minima and VS maxima with VS minima. From this also you can define the value of RS as VS minima minus VZ divided by IZ minima. There is a correction here. This is IZ minima plus IL. So this is the equation where you can optimally design the value of this current limiting resistor. Okay, now one more thing is that we have to understand is that when the VS is maximum, we understood that when VS is maximum, IS will be maximum, which means that IZ will be maximum. So during that time, when IS is maxima, RS will be the lowest, right? So I can write the resistance corresponding to this particular equation. When VS and IZ is maximum, the resistance will be, the RS will be the minimum value, right? And similarly, when the supply voltage is minimum, we have understood that IZ will be minimum. And then if the IZ has to be minimum, which means that IS is minimum. When the IS is minimum, it is understood that the RS should be maximum. When small current flows through, which it means that the resistance is maximum. So corresponding to this equation, the RS which we obtain is the maximum RS. So this is the minimum value of the RS. So when for a circuit to function, or in order for the zener diode to act as a regulator, or when the current should be within maxima, IZ maxima and IZ minima, we understood that the series limiting resistor used should be within this RS minima and RS maxima value. So the convenient, what we understood from this explanation is that there is an optimum value for the current limiting resistor to be used in a zener diode, and this optimally how we can design is that the value of the RS should be always within this, between this RS minima or the RS maxima value. You cannot conveniently always change the value of the current limiting resistor, but when you use that in a circuit, since the current through the zener varies between IZ maxima and I can vary between IZ maxima and IZ minima, the optimum way of optimally what we can optimal design of resistance value is that it should be, resistance value should be chosen in such a way that it should be within the RS minima or RS maxima value. So if it is chosen within this particular value, you can this variation in the voltage supply will be optimally taken care by the current limiting resistor, and so that you will get constant voltage across the zener diode, or you can say that the zener diode which function in the breakdown condition in the perfect way without getting damaged. So this is how we can optimally design the value of the current limiting resistor. If you have any doubts, please ask me. Thank you.